Assalamualaikum and welcome my friends. আমি নিচুম নীলি বিকজ উই কেয়ারের পক্ষ থেকে আজকের চিলড্রেন্স আওয়ারে আছি তোমাদের সাথে। আজকে আমরা একটা নতুন রেসিপি শিখব। It's good for your breakfast, it's good for your health. And আমাদের প্যারেন্টসরাও চাইলে আপনাদের বাচ্চাদেরকে এই ইজি রেসিপিটা শেখাতে পারেন। So let's see. This is called peanut butter flakes. You can also use blueberry as well. যেটা তোমাদের পছন্দ। But first, I will take the peanut butter. Okay, this is a peanut butter. I'm going to take peanut butter first. Okay, অল্প peanut butter নেব, বেশি না। তোমরা চাইলে বেশিও নিতে পারো if you love peanut butter, but not more than 1 spoon. Okay, either a table 1 spoon or a tea 1 spoon. Then I'm gonna take some cocoa powder. I love cocoa powder. If you want, you can mix cocoa powder. It's up to you. Then I'm gonna mix some oats. I love oats. I love to take oats. And oats খেতে অনেক ভালো লাগে. It's a very healthy food. Now I'm going to mix milk. And some chocolate flakes. একটু crunch করে দিতে হবে chocolate flakesটা. Lastly, cream. Whipped cream nite paro, white cream nite paro. I'm using the Nestle cream. Now what I'm going to do, I'm going to mix it, okay? I'm going to mix it very well. তোমরা নিজেরাই বাসায় এটা বানাতে পারো, মাম্মার হেল্প নিতে হবে না, আর মাম্মারা যদি বানাতে চায় definitely they can also do it. It's very easy and yummy. Okay, now I'm going to put some warm water. I mean, অল্প warm water দেব, বেশি না, একদম অল্প। Okay, I mixed it very well. Now what I'm going to do, I'm going to show you how to make the blueberry flakes. Okay, it's also very yummy. First, you will take the blueberries. I'm going to take the blueberry jams, okay? Take the sweet of it. Then I'm going to take cream, milk powder, and oats. Now what I'm going to do, আমি এটা এখন সার্ভ করব। আমি এরকম দুইটা গ্লাস নিয়েছি, গ্লাসে ফার্স্টে I will serve the peanut butter flakes, okay? I will serve the peanut butter flakes. Now I'm going to serve the blueberry flakes, okay? The blueberry flakes. এটার কালারটা অনেক সুন্দর। See? Isn't it look beautiful? Okay, now I'm going to decorate it. I'm going to decorate it
with some silver balls. We'll put it in there. Now see, isn't it all beautiful? So this is my peanut butter flakes and this is my blueberry flakes. তোমরা চাইলে বাসায় ট্রাই করতে পারো and breakfast-এ খেতে পারো. It's really yummy and tasty. Thanks for watching the video. Next time আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে তোমাদের সাথে আসবো. Till then, bye bye.